by blindly accepting it, you have not been able to solve your problems. Même en acceptant avec une foi aveugle ces religions, nous n'avons encore pas trouvé les solutions à ces problèmes. If we could put our attention to this question that there must be some meaning to us and that there must be some arrangement within us to manifest that meaning, you are with me. Si nous pouvons mettre notre attention sur le fait qu'il doit exister quelque chose en nous qui manifestera cette signification de notre être, alors vous êtes avec moi. It is very easy to deny and defy everything intellectually. Il est très facile de défier et de renier toutes ces choses d'un point de vue intellectuel. And intelligence gives you capacity to cheat yourself all the time. Et l'intelligence vous donne la grande capacité de vous tricher à vous-même tout le temps. Not only that, a capacity to avoid if you are facing the truth. Et aussi, et surtout, la capacité de ne pas reconnaître la vérité lorsque vous vous trouvez en face d'elle. It can provide any argument which may be absurd if you see it later on to convince you that reality is this what you see with your gross attention. L'intelligence peut nous donner toutes sortes d'argumentations qui, après, nous paraîtront bien ridicules, mais qui pourront nous convaincre que ce qui est devant nous n'est pas la réalité. But the pure intelligence is that which sees the game of this intellect. Mais l'intelligence pure est celle qui voit le jeu de cet intellect. And that which sees the limited function of rationality. Et celle qui voit que la raison a ses limites. I am here talking to you about unlimited space. Mataji est ici pour vous parler d'une dimension sans limite. I am going to put forward before you a hypothesis which, as good scientists or intelligent people, you must keep your mind open and try to absorb it. Mataji va vous présenter une hypothèse que, en tant que gens intelligents, vous devrez regarder et garder l'esprit ouvert. If it is proved, then you have to accept. Si elle est prouvée vraie, alors il faudra l'accepter. There lies the real bravery of intellect. Et c'est là le vrai courage de la vie. If intellect teaches you cowardice, it is not intellect. Si l'intellect vous apprend la lâcheté, alors ce n'est pas l'intellect. So I have to put forward before you what is within us which resides as our subtle being. Alors Mataji va vous proposer ce qui existe en nous comme notre être subtil. First of all, let us understand that we are made something like a spacecraft. Tout d'abord, essayons de comprendre que nous sommes faits un peu à la manière d'une fusée spatiale. You can also see how a seed sprouts, that from a seed the whole tree comes one after another. On peut voir aussi la manière dont pousse une graine, c'est-à-dire l'arbre, et comment elle se développe et devient l'arbre. Spacecraft is not a living process, but it gives you some idea as to how this living process of evolution takes place. Une fusée n'est pas un processus vivant, mais elle peut donner quelques idées sur la manière dont se déroule le processus d'évolution. There are containers in spacecraft. In the same way, we can say we have got physical, emotional, mental, and spiritual containers placed inside each other. Il y a dans une fusée divers compartiments. Et de la même manière, nous pouvons dire qu'en nous aussi existent divers compartiments, le physique, le mental, l'émotionnel And spiritual. et le spirituel. The
the spacecraft, when it rises, first with the outer shell contains all the other shells within it, and it reaches a certain height, a certain velocity, where it is triggered into an explosion and you get a much higher speed. Tout est encapsulé dans la première capsule. Et lorsqu'elle monte jusqu'à une certaine altitude, il se produit une explosion par laquelle elle est propulsée à une vélocité encore plus grande. In this way, within us, when our physical being is exploded, we get an accelerated velocity of our evolutionary process, and we then explode our emotional being, then mental being, and then the spiritual being is exploded. De la même manière, chez les êtres humains, lorsque qu'on pourrait appeler la capsule physique est explosée, est détonée, alors nous avons l'évolution. Emotional, mental. Nous avons une série de détonations du mental, de l'émotionnel, And then the et spiritual. finalement du spirituel. Now the spiritual being within you is placed in the bone called sacrum in our triangular bone. L'être spirituel qui est passé en nous se trouve dans l'os sacrum, qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. Imagine the Greeks called it sacrum because it's a sacred bone, and if the human body burns, this bone does not get burnt. Voyez comment les Grecs l'appelaient l'os sacré, parce que même lorsque le corps était brûlé, seul cet os restait. How from the unconscious they got these ideas? Ces idées leur venaient de l'inconscient. Now, when this spiritual being within you is placed on the sacrum bone, you are a human being and your awareness is at human level. Lorsque donc cette énergie spirituelle est placée dans cet os sacré, cela veut dire que vous êtes des êtres humains et que votre champ de conscience est celle de l'être humain. When the last blasting takes place within you, then you jump into the realm of divine power, which is subtle, which is all pervading, about which all the great saints and all the great incarnations have spoken. Lorsque la dernière explosion se fait en vous et vous propulse dans ce champ illimité qui est celui du pouvoir divin, Into the divine power, which is all pervading, qui est omniprésent et dont on parlait tous les saints which all the prophets and the. et tous les prophètes. Now, when you jump into that awareness, Lorsque vous sautez dans cet état de conscience, your attention becomes one with that space. votre attention devient un avec cet espace. If you know that in the space Newton's law does not act, Vous savez peut-être que dans l'espace, la loi de Newton ne s'applique pas, because you reach an absolute state. parce que vous atteignez un état absolu. In the same way, when this Kundalini rises and travels all the way to this position called as the fontanelle bone area, in the Sanskrit it is called as talu, which is very soft as a child. De la même manière, lorsque la Kundalini monte et passe ce point au-dessus de la tête que j'ai appelé en sanskrit Tali, When the Kundalini pierces this area, you get your baptism and you become one with the all-pervading power. lorsque la Kundalini perce ce point, alors vous obtenez votre vrai baptême et votre conscience se fond avec ce pouvoir omniscient. Your attention becomes enlightened. Votre attention devient illuminée. This is enlightenment. C'est là l'illumination. As I would say that there is lots of pictures and beautiful scenes over here, you would not believe. Si je
But if you bring a good television set and put it to the mains, you will start seeing them there. Mais si vous apportez un bon poste de télévision et le branchez, alors vous pouvez voir ce que c'est. In the same way, you are to be connected with the mains. De la même manière, il faut que nous soyons reliés à la source. You are not yet connected with the mains, and that's why we live in the world of relativity. Nous ne sommes pas encore reliés à cette source et c'est pour ça que nous vivons encore dans le monde relatif. All our political and economic and all other enterprises are nothing but relative. Tous nos efforts politiques, économiques ne peuvent se dérouler que dans le champ du relatif. For example, here we have on one side the power of desiring, Par exemple, du côté gauche, nous avons le pouvoir du désir. and the other side is the power of creativity. Et du côté droit, le pouvoir de la créativité. These powers are manifested outside as left and right sympathetic nervous system, Ces deux pouvoirs manifestent en dehors comme le système nerveux sympathique droit et gauche. and the central power of evolution as parasympathetic nervous system. Et le pouvoir central d'évolution comme le système nerveux parasympathique. For our day-to-day work, we use the energy from the parasympathetic in both the sides, either for the left or for the right. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons l'énergie de la parasympathique soit à droite, soit à gauche. As a byproduct of these two activities, we develop an ego on our head or a super ego on the other. L'effet secondaire de cette activité de droite et de gauche, c'est la formation soit de l'ego d'un côté, soit du super-ego de l'autre. When the ego and superego, both of them meet in the head and there is calcification, you manifest your I-ness. Lorsque l'ego et le super-ego se rencontrent dans la tête et se produit une calcification, alors vous sentez votre unicité, votre moi. So you become Mr. X, Mr. Y, Mr. Z. Alors vous devenez Monsieur X, Y, Z. You feel your independence and freedom. Vous sentez votre indépendance et votre liberté. This freedom is given to you because you have to seek the balance between life and death, good and bad, righteous and unrighteous, holy and unholy in your freedom. Cette liberté vous est donnée parce que vous devez rechercher vous-même l'équilibre entre le bien et le mal, entre la religion et ce qui va contre la religion, entre et ce qui est sain et ce qui n'est pas. But mistakes does not matter. Mais les erreurs ne sont pas importantes. We actually learn by errors. En fait, ce n'est que par les erreurs que nous pouvons apprendre. But this freedom is given to you because you have to become the citizens of God's kingdom, which is complete freedom. Mais cette liberté vous est donnée parce qu'il faut que vous deveniez les citoyens du royaume de Dieu, où il faut une liberté absolue. Because when you become one of the citizens, then you become really the master of yourself. Nobody need tell you do this or do that. You don't need any correction. Parce que lorsque vous devenez citoyen du royaume de Dieu, vous n'avez plus besoin qu'on vous dise ce qu'il faut faire et sans faire. Vous n'avez plus besoin de vous faire corriger par qui que ce soit avec les affaires. On the whole, we can say that on the left-hand side, those who worked formed very orthodox religions and all the things that goes with all the melodramatic poems and poetry and all emotional stuff. On peut dire que ceux qui utilisent
By this you live in your past, into your subconscious. De cette manière, vous vivez dans votre passé, dans le subconscient. And the other side, when you denied it, you started all your denials by accepting science as the means of achievement. And you come to the right hand side by you start creating. As you feel, you are creating, but you don't create anything. Et de l'autre côté, sur le côté droit, lorsque vous reniez tout cela, alors vous développez plus le côté de la science et, et l'ego. You do not create, but it's a false notion human beings have that we create, because whatever is dead you only transform into another dead. On ne pense pas, on ne peut rien créer, c'est une illusion. Les êtres humains ne peuvent que transformer une matière de We cannot even sprout one single seed. Nous ne pouvons même pas faire germer une seule graine. We cannot even make one flower into a fruit, even one. Nous ne pouvons même pas transformer une seule fleur. With all our scientific development, we have not been able to do one single thing like that. Avec tout notre développement scientifique, nous n'avons pas été capables de même faire une seule chose. Only through science you discover what exists. Par la science, on peut découvrir que ce qui existe. But you cannot say the why of it. Mais on ne peut pas expliquer le pourquoi. For example, you cannot say why there is magnetism in the Mother Earth. Par exemple, vous ne pouvez pas dire pourquoi existe le magnétisme dans la Terre. In the medical science, for example, they cannot explain many things. Dans la science médicale, par exemple, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore trouvé d'explication. It is the nature of the body to repel everything that is foreign. But when a child is conceived in the body, not only it is retained but also nurtured and looked after and repelled at the right time. Par exemple, il est de la nature de notre corps de rejeter toute forme étrangère. Mais lorsqu'un enfant est conçu, non seulement le sang ne le rejette pas, mais il le nourrit et l'expulse seulement au bon moment. Say, for example, adrenaline and acetylcholine, two chemicals, when they act in the human body from these sympathetic activities, they may augment, they may contract, or they may relax. Par exemple, l'adrénaline et l'acétylcholine, lorsqu'ils fonctionnent par le système nerveux sympathique, peuvent soit contracter, soit dilater, soit détendre. Thus, we can see there are 1001 things we cannot explain how it works out. Ainsi, il existe mille et une choses auxquelles nous ne pouvons pas donner d'explication. Jung, who was a great psychologist in my view, tried to experiment with dreams of people. Jung, qui d'après Mataji est un grand psychologue, a essayé de faire des expériences avec des rêves. And he reached a conclusion where he found that there are some universal symbols which appear in dreams suggesting something for our guidance or for our correction from somewhere which he called as unconscious. Et il a trouvé que les gens voyaient dans leurs rêves certains archétypes, certains symboles qui apparaissaient souvent et qui venaient de ce qu'il appelait l'inconscient. Jung also gave just a name as unconscious, as the doctors give this area of medicine as autonomous nervous system. Jung a simplement donné un nom à cet inconscient, tout comme les médecins ont donné à ce système nerveux le nom d'autonome. But who is this auto? We should ask this question. Mais il faut que nous nous demandions qui est cet auto. For example, if you run fast, then the sympathetic nervous system can increase your rate of heart, but the one that depresses and brings it to normal is the parasympathetic in the center. Par exemple,
This is done effortlessly. Et cela est fait de très sans effort. Now I say there is a power within us, which is our germinating power, which is just waiting to give us our second birth. Maintenant, Mataji dit qu'il existe en nous un pouvoir de germinaison qui est là et qui attend de nous donner notre seconde naissance. We call it as Sahaja Yoga, means spontaneous union with the divine. Nous l'appelons Sahaja Yoga, c'est-à-dire l'union spontanée avec le divin. You cannot pay for this happening of baptism. Vous ne pouvez pas payer pour cet événement du baptême. You cannot do it by any theological college personality. Vous ne pouvez pas le faire à travers des gens de collège théologique. All these decorums and all these decorations are of no use to that Kundalini. Tous ces décors et décorations n'ont aucune utilité pour cette Kundalini. No need for you to stand on your heads or do any such tricks. She won't rise. Il n'est pas besoin non plus de vous tenir sur la tête ou de vous livrer à toutes sortes d'exercices de ce genre. Cela ne fera rien, elle ne le fera pas. She understands everything. Elle comprend tout. She won't rise for a person who is unholy and taking money to rise the Kundalini. Elle ne s'éveillera pas pour une personne qui n'est pas autorisée, qui n'est pas sainte et qui prend de l'argent pour éveiller la Kundalini. God does not understand money at all. Dieu n'a aucune compréhension de l'argent. He'll have to come to Switzerland to learn banking. Il faudra qu'il vienne en Suisse pour apprendre les banques, la banque. This is one thing we must know, that it is a spontaneous thing within us and the energy is put there by God Almighty, which is going to work it out by itself. Il faut que nous sachions que c'est un événement spontané, c'est un pouvoir qui a été mis en nous par Dieu et c'est Dieu qui le fera germer. It has been described in various scriptures very clearly. Cela a été décrit très clairement dans certains écrits. While in the Bible it is described as that I will appear before you like tongues of flames. Et dans la Bible, cela a été décrit comme j'apparaîtrai devant vous comme des langues de feu. All these petals of these centers, which are very subtle, appear like tongues of flames when you see them. Toutes ces pétales de ces centres spirituels, centres subtils, apparaissent comme des langues de feu lorsque vous les voyez. But when people start living with the shells and organizing the shells which are dead, the whole, that is the essence of that religion, is absolutely dead. Mais lorsque les gens se mettent à vivre avec des coquilles qui ne contiennent qu'une matière morte, alors l'essence de la spiritualité, de la religion, est complètement perdue. All the great religions of the world are the flowers of the great tree of life. Toutes les religions du monde sont les fleurs de ce grand arbre de la vie. They are nurtured by the same Shakti, by the same power. Ils sont soutenus, nourris par la même Shakti, par le même pouvoir. But we remove the flowers, call them as our own, organize them, and after a few days they die out. Mais nous, êtres humains, nous coupons les fleurs, les organisons, et après quelques jours, elles meurent. So the quarrels of religion are also very detrimental to our spiritual growth. Alors, les querelles religieuses sont aussi très nuisibles quant à notre évolution spirituelle. God is going to look after our own spiritual growth. C'est Dieu qui s'occupera de notre propre évolution. And that's why He has placed all these centers within us, which have gross manifestation as plexuses. Et c'est pour cela qu'il a placé en nous ces centres spirituels qui manifestent physiquement comme les plexus nerveux.
Now we have seen here 7 of these and 2 here, 9 of these, the basic centers within us. Ces quatre centres que nous pouvons voir ici, plus les deux autres, le soleil et la lune, c'est-à-dire neuf, sont les neuf centres de base de qui sont. These centers relate to our different beings, like emotional, physical, and all those. Ces divers centres ont à voir avec nos divers aspects d'être, émotionnels, mental, etc. They are the milestones of our evolution. Et ils constituent aussi, ils marquent aussi les étapes de notre évolution. Now, the first center that you see there is the basis that we have, is the matter, is the Mother Earth itself, is the carbon atom in us. Le premier que vous pouvez voir à la base représente The second center you see with 6 petals is the center which goes round and round over this area of void, by which it creates in this area, in the stomach. This nourishes our attention. Also, it transforms the fat cells for the use of the brain when we think too much. While doing too much of thinking, we do not allow this center to do the other work which has to do is to look after the liver, the kidneys, the pancreas, spleen, and other important organs of the viscera. In the West, the action of movement on this is so intense that people cannot stop thinking. Yesterday in Lausanne, there was a doctor who was looking very miserable. He came to me after the program and he said, "You can cut my throat, you can take out my brain, but stop thinking." Actually, like this is the left and the right sympathetic, and in the center is the parasympathetic. When we start taking too much from our left or right sympathetic, using too much energy, we get dislocated in the center. So it starts working on its own. You cannot control your thinking. Then it has no connection with the whole. If such a thing happens to any cell because of some irritation or any excitement to a particular cell, it becomes malignant. It becomes on its own. We too, in the ego-oriented society, believe what's wrong. Because we are having an ego trip on our own,
We think there's nothing wrong in getting out of the hole. Parce que nous faisons un cycle de maison, nous sommes dans un cycle de maison, tout seul, alors nous demandons, nous nous disons qu'il n'y a aucun mal. That is the reason in the affluent societies today the families are breaking and people are planning only one thing, how to commit suicide. Et c'est pour cela que dans ces sociétés développées, les familles sont complètement détruites et les gens pensent que It is shocking, but I have seen girls of 17 years in London who came from Sweden. They were just like giving vibrations like dead bodies. c'est choquant, mais Mataji a vu que les filles qui venaient de Suède, dont les vibrations étaient pareilles à celles de Sahaja. And I took them home and was very sweet to them and asked me, what are you thinking all the time? Mataji les a amenés chez elle, s'est occupée d'elle, et elle leur a demandé de quoi penser. They said, we are thinking how to commit suicide and plan it out. Et elles ont répondu, nous pensons à la manière de mieux nous suicider. They are 17-year-old young girls. Think of it. Et c'était des jeunes filles de 17 ans. Just blooming with youth, they should be cheerful, chirping like birds. En plein épanouissement de leur jeunesse, elles auraient dû être heureuses comme les oiseaux. I'm told Switzerland is also following Sweden or has outbeaten them in this. Et aussi, au sein du suicide, la Suisse suit de très près ou a même plutôt dépassé leur sort. You are so much being blessed by God. Such a beautiful country you have got. Dieu nous a tellement bénis avec ce beau pays. How much He has given you. Bountiful. Combien il a été généreux avec nous. Instead of enjoying the gratefulness and the gratitude for that bounties, why are you committing suicide? Au lieu de jouir de la gratitude pour sa générosité, pourquoi suicider-nous? You are very free people compared to thousands of them in the world who are not even free to talk. Vous êtes très libre par rapport à des milliers et des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas la liberté de s'exprimer. According to all the norms of development, you should be the most happiest people living. D'après les normes du développement, vous devriez être les gens les plus heureux au monde. But I see the state of confusion everywhere. Mais partout, Mataji nous voit que la confusion. Then I start thinking what sort of development you are going to bestow upon poor countries like India. Alors elle se demande, mais quel genre de développement allez-vous offrir à des pauvres pays comme l'Inde? Are you also going to give us the plans how to commit suicide? Est-ce que vous allez aussi leur donner des manières de se suicider? We must understand we have made a mistake. Il faut comprendre que nous nous sommes trompés. We have gone too far on the right Nous sommes allés trop loin dans le côté in future planning and future thinking. par nos projets d'avenir, dans nos pensées et nos futurs vers l'avenir. Future does not exist. L'avenir n'existe pas. It is imaginary. C'est complètement imaginé. Some people have gone to the left too much. D'autres sont allés trop vers la gauche. Like have romanticism, artificial, some sort of a stuff and committing suicide for that. Et ça donne à des romantismes artificiels et spécifiques comme ça. Both ways you move and you commit suicide. De quel côté que vous alliez, vous finissez par vous suicider. You have to stay in the center. Il faut rester au centre. In the center is the present. Et au centre, c'est une autre chose. But this cannot be done by brainwashing. Mais cela ne peut être atteint par aucun lavage de cerveau. Your attention is so much outside that to attract it inside, there has to be a happening. Votre attention est tellement centrée sur l'extérieur que pour l'attirer vers l'intérieur, il faut qu'il se passe un événement. That is why there is
an arrangement of a happening within you. Et c'est pour cela que tout a été préparé à l'intérieur de lui, oxygène et événement. Without the happening, your attention cannot be withdrawn in. Sans cet événement, votre attention ne peut pas être attirée. It's like a spring that rises and your attention is suddenly withdrawn inside. C'est comme Spring. une source qui monte à l'intérieur de vous et votre attention est attirée. Now, for this enlightenment, one must know that whatever you have achieved so far as a human being was not done in your awareness. Il faut savoir en tant qu'humain que tout ce que vous avez fait jusqu'au moment présent de votre évolution n'a pas été fait dans votre conscience. But first time in your human awareness, you are going to see your evolution taking place. Mais pour la première fois dans votre conception humaine, vous allez devenir conscient de votre This is an actualization. actualisation. It should happen to you. If it has not happened, no use paying money for it. Si l'événement ne s'est pas produit, ce n'est pas la peine de payer de l'argent pour cela. Or doing anything else is of no use. For example, some people are paying lot of money to fly in the air. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens qui payent beaucoup d'argent pour voler dans l'air. Do you want to become now birds and then frogs and then amoeba? Est-ce que vous voulez devenir maintenant des oiseaux, des grenouilles et finalement des êtres? These are anti-natural processes which may lead you to something like collective subconscious or collective supraconscious, and you may become a demon. Ce sont des processus absolument contre la nature et qui pourront vous mener finalement soit une subconscience collective, soit une supraconscience collective, et vous pouvez finalement devenir des démons. I have seen people doing all such kind of extracurricular activities, landed with epilepsy, cancer, and all kinds of horrible diseases. Ma famille a vu des gens qui avaient fait toutes ces activités extra-spirituelles et qui s'étaient retrouvés avec le cancer, l'épilepsie et toutes sortes de maladies. Leave alone the bankruptcy. Et en plus de cela, complètement ruinés. And then I am supposed to cure all these things, inclusive of bankruptcy. Et alors, ma famille est supposée non seulement guérir toutes ces maladies, mais aussi défaire leur vie. Now this happening within us takes place as you have got now pamphlets, you can go home and read it, but you must see that you get it. If you do not get it, that doesn't mean that I'm wrong, because so thousands have got it from me. Si vous ne le prenez pas, cela ne veut pas dire que vous avez à tort, parce qu'il y a des milliers de gens qui l'ont compris. Many people who are my disciples, apart from me, have cured cancer. They have become beautiful people now. And they have become masters of themselves, not slaves of greed and lust. Ils sont devenus des êtres très beaux, maîtres de l'œuvre, non plus des esclaves de l'avidité et de la passion. They have become peaceful and they have understood the meaning of their life. Ils sont devenus paisibles, car ils ont compris la signification de leur vie. When you put this machine with the mains, it gets its meaning. It starts emitting my voice. Lorsque vous branchez cette machine à la tête, elle reçoit sa signification et commence à annoncer la voix. When you enlighten a light, it gets its meaning that it has to enlighten others and give enlightenment. Lorsque vous allumez une lumière, elle reçoit une signification et vous lui donnez.
Like somebody said, now I am enlightened, mother, what should I do? I said, you give light now. What should you do now? Donc quelqu'un qui a demandé à Mataji, maintenant que tu dis non, que dois-je faire? Et elle lui a répondu, So, maintenant vous émettez ta lumière, c'est ce que vous savez. so we have to remember that an enlightened light can only enlighten another light. Alors nous devons nous dire, une lumière illuminée ne peut qu'illuminer les autres. If I am an enlightened light, then I can enlighten your light and you can enlighten another light. Si Mataji est une lumière illuminée, alors on peut illuminer les autres qui pourront avancer en illuminer les autres. You just act as a catalytic agent. Why should the ego be challenged at this point? Because I am doing it, you could have done it. Pourquoi alors les autres s'entraînent-ils mis en péril par cela? Mataji le pose et ils ont vécu le plus. I wish you could take my place. Elle voudrait bien qu'il puisse les prendre sa place. Last night I could not sleep till 3 o'clock. La nuit dernière, elle n'a pas pu dormir jusqu'à 3 heures du matin, Working on difficult people. en travaillant sur des gens difficiles. I go to the Indian villages and live in such conditions you cannot live. Elle va dans les villages indiens et vit dans des conditions très difficiles. Because there lies the real seeker's essence, I think, in these simple people. Parce que la qualité fondamentale de ceux qui le cherchent, c'est plus dans les enfants. But complicated people can take hours of my hard work. Mais les gens compliqués peuvent y prendre des heures de travail. When you get enlightened, you can also give enlightenment. Lorsque vous êtes illuminé, vous pouvez aussi en faire illuminé. Now there are thousands of Sahaja Yogis we have got. In the West also, in India we have many more. Il y a maintenant des milliers de Sahaja Yogis en Occident, et en Inde en particulier. All their patience to put together is nowhere compared to mine. Et toute leur patience réunie n'ont rien à côté de la patience de notre vie. Because I see your beauty much more. Parce qu'elle est capable de voir beaucoup plus de la beauté de la relation. I see the diamond of that spirit in your heart sparkling. Elle voit dans notre cœur le diamant de l'esprit, The precious thing that you are. la chose précieuse spirituelle. I don't see anything else. Elle ne voit pas de l'esprit. While they see other things, Alors que les autres voient d'autres choses. they get tired and fed up. Ils sont fatigués et plaints. They don't want to argue with any intellectuals. Ils ne veulent pas discuter avec les intellectuels. Gregor was a big intellectual. Maintenant, All his brain was developing like horns on both sides. son cerveau s'est développé comme des cornes. It took a lot of time to give him realization. Et il a fallu beaucoup de temps pour lui donner sa réalisation. He was very argumentative, Il était très argumentatif. very overread. Et il avait beaucoup de choses. He has read all sorts of books. Il avait toutes sortes de livres. I felt I am facing a library. Et Mataji avait l'impression de se trouver en face d'une bibliothèque entière. But he got his realization because he is a seeker. Mais il a eu sa réalisation. And he is an ardent, honest seeker. Il cherche Dieu ardemment, honnêtement. If you have self-esteem, if you know that there is a spirit within you, you will cooperate with it. Si vous vous respectez à vous-même et vous savez qu'il existe un Dieu, alors vous pourrez coopérer avec lui. That is how you achieve your meaning. You don't have to pay anything for me or grateful to me at all. C'est ainsi que vous réalisez votre pleine signification. Il n'est pas question de payer ou d'être gentil de participer.
Because this is my nature and my job. I am doing my job. car c'est la nature de ma pensée, son travail. Et I, elle fait tout ça, c'est ça. I cannot rest without giving love to you. Elle ne peut pas se reposer sans nous avoir donné son amour. My nature is to give. Et sa nature, c'est de donner. And why should you feel hurt about it? Et alors pourquoi on se mérite pourquoi I can't understand human beings. Even if you give them tuppence worth of thing, they feel so grateful. La famille ne comprend pas les êtres humains. Il suffit de leur donner 2 centimes et ils sont remplis de reconnaissance. But if you say you want to give you the absolute that is within you, they'll jump on you like a tiger. Mais si vous leur dites que vous voulez leur donner tout l'absolu qui est en vous, alors ils vous sauteront dessus comme des fous. The ego behavior is very interesting. When you will get your realization and see how people behave, you will have a lot of laughing stock for you. Lorsque vous observez votre réalisation, vous verrez comment les gens se comportent. Ça vous donnera beaucoup d'occasions de rire. Our Sahaja Yogis are all the time laughing with the stupidity in which we indulge with our ego. Les sœurs et vos vies sont tout le temps en train de rire de la stupidité à laquelle nous nous abandonnons par notre ego. So now, this intellect is given you to understand that to go beyond, you have to give up the limited rationality. Cet intellect s'est donc donné pour vous fait comprendre que pour le dépasser, pour aller au-delà, il faut laisser de côté la rationalité. But that does not mean that you become irrational. Et cela ne veut pas dire que vous devez devenir déraisonné. Supposing you come by car to this hall and you leave your car outside to enter inside this hall, is pure rationality. Imaginez que vous venez jusqu'à ce rôle en voiture et vous laissez la voiture dehors et venez jusqu'à la salle. C'est ça la rationalité. But if you are so much identified with your car that is rationality and bring it inside, what is that? Mais si vous êtes tellement identifié avec cette voiture qui est votre raison et vous l'avez jusqu'à la salle, c'est ce que vous. But once you have received your realization, then you go back to your car in an enlightened manner and understand the rationality which is all pervading. Mais une fois que vous avez obtenu votre réalisation, alors vous retirez votre voiture dans un état illimité et vous comprenez la raison qui est tout autour de nous, la grande raison. Now when the Kundalini rises about this point, you become thoughtlessly aware. Awareness that is enlightened. Lorsque la Kundalini dépasse le hypervissant, la raison en entrée, alors toute activité mentale cesse et vous devenez illuminé. That's called in Sanskrit Nirvichar Samadhi. Cela s'appelle en sanskrit nirvichara samadhi. Dhi means awareness and Samadhi means enlightened awareness. Dhi veut dire conscience Awareness. et samadhi Sama means enlightened awareness. But when you jump through this, you jump into a new state. You become collectively conscious. Mais lorsque vous dépassez ce dernier point, alors vous sautez dans une dimension que vous devenez collectivement conscient. Le devenir. Like we have UN system and all these systems saying that we are all one, we are brothers and sisters and all these, but doesn't go inside. C'est comme par exemple nous avons des organisations internationales qui disent nous sommes tous frères et sœurs, tout ça, mais ça ne fait aucune différence à l'intérieur. But by this happening, you become collectively conscious, means you start feeling the collective around. Mais dans cet événement, vous devenez collectivement conscient et vous commencez à sentir la collectivité autour de vous. For example, now you have seen here all these colors are shown on the center, and these are the centers here which are enlightened.
on the finger. For example, this is the center for your heart. Par exemple, vous voyez que le sens divertit avec les couleurs qui sont reflétées dans les couleurs des doigts des mains. Et c'est ainsi que vous pouvez sentir ces diversions. Par exemple, ce doigt est relié au cœur. Left side represents the emotional side and the right side your physical and the mental side. Par exemple, le côté gauche représente notre aspect émotionnel et le côté droit notre aspect mental. The discovery is fantastic C'est une découverte fantastique. because your machinery, which is so fantastic, starts working out its miracle. Parce que cet appareil intérieur est tellement fantastique, commence à manifester le monde. There was one gentleman who got his realization, and when I told him that you can feel your father, mother on your hands and anybody on your hands, he could not believe it. Il y avait un esprit qui a eu sa réalisation, et Mataji lui a dit que maintenant ils sont capables de sentir de l'autre personne sur ses mains, même dans le sang. Elle ne sont pas capables de faire. Suddenly one day he told me, Mother, I am getting a burning here in this area. Soudain, un jour, il a dit à Mataji, mais on peut faire une brûlure à la base du doigt. I told him, right side is of your father, all these centers are of your father. Elle lui a dit, le côté droit c'est le côté du père, tout côté droit indique le père. And this is that of this center, Vishuddhi. Et ce doigt est relié au centre du Vishuddhi. So you find out what's the matter with him, some throat trouble or bronchitis. Alors, essayez donc de voir ce qui se passe avec votre père, s'il a des problèmes à la gorge ou des bronchites. His father was in Scotland, he telephoned and his mother said that I'm all right, but father is down with very bad bronchitis. Alors, il a téléphoné en Écosse où habitaient ses parents, et sa mère a répondu au téléphone et lui a dit qu'il est très bien, mais son père est Sitting down in London, we knew what was happening to Nixon. en restant assis à Londres, nous savions ce qui se passait avec lui. There's a tremendous telecommunication in this all-pervading power. Dans ce pouvoir omniprésent, il y a une énorme télécommunication. As if like a computer, you get connected with the divine and you can ask any question like, is there God? Comme un ordinateur qui est relié à Dieu et auquel vous pouvez poser n'importe quelle question. Par exemple, est-ce que Dieu existe? On such an absolute question, immediately you'll get tremendous vibrations flowing in your hand. En réponse à une telle question absolue, vous aurez immédiatement beaucoup de vibrations de foi derrière. You ask about any fake guru, whether it is true or not. You will be amazed, there will be no vibrations, it will stop. Mais si vous demandez la question, si vous posez la question au sujet d'un faux Dieu, alors vous serez étonné de voir que les vibrations s'arrêtent immédiatement. That means your instrument becomes so sensitive that you can feel your own center, where is the problem, and you start seeing the centers of others. Ça veut dire que vous devenez tellement sensible, vous pouvez sentir vos propres sens spirituels, s'il y a des problèmes, et aussi ceux des autres. Instantaneously, self-realization also means the realization of the whole. La réalisation du soi veut dire aussi instantanément la réalisation du tout. But there are different levels of this realization. Mais il existe plusieurs niveaux de cette réalisation. For example, in places where, like in Nepal or say India, where the people are not yet on the trip of their intellect so much. Par exemple, en Inde ou au Népal, les gens ne sont pas tellement portés sur leur intellect, We can say they are not yet so developed. on peut dire qu'ils ne sont pas encore développés. They jump first into the realm of doubtless awareness. Ils sautent du premier coup dans la dimension Doubtless awareness. de la fonction, la naissance
In that awareness, you just feel the joy of being. Dans cet état de conscience, vous ne ressentez que la joie entière de l'être. But in the West, because you have had so many ramblings of your intellect, you go around finding whether it is correct or not. Mais en Occident, à cause de tous nos égarements de l'intellect, nous mettons beaucoup de temps à décider de telle chose est vraie, telle chose n'est pas vraie. Verifying whether it is what Mataji has said is correct or not. Et en essayant de vérifier si ce que Mataji a dit est vrai ou pas. Decoding everything, En train d'essayer de tout décoder. catching from other people. En attrapant les problèmes des autres. Then again you come to me for correction. Et ensuite, vous revenez à Mataji pour faire le problème en bonne état. My husband once said that when you have given them realization every day, what are you doing about it? Son mari lui a dit une fois, mais si vous leur avez déjà donné la réalisation, Why do you have to work on them again and again? pourquoi est-ce que vous devez travailler continuellement? So that time I had another disciple from Paris. She said, because my husband deals with marine, so she said, sir, there are some ships which are second hand, which are to be repaired from time to time. Et alors, une des disciples de Mataji, qui est à Paris, a dit à son mari qui travaille dans le marine, voyez-vous, monsieur, il y a des bateaux de seconde main qui doivent être un peu réparés. So they reach the space of doubtless awareness, that is a state of mind, by understanding a circuitous way. They don't want to eat like this, they'll go round and eat like that. Alors, ils atteindront l'état de la conscience en vie d'une manière très déviée. Au lieu de manger 20 minutes, très déviée. Au lieu de manger tout droit, ils feront une file. So when you are developed, still you see the Kundalini rising. You see the pulsation in the triangular bone. Alors, lorsque vous êtes développé, vous pouvez voir la pulsation continue dans votre sacrum et aussi sa montée dans le sacrum. You can see with your naked eye the pulsation here. Vous pouvez voir à l'œil nu la pulsation au niveau de la base de la tête. You can with stethoscope can feel the pulsation just like heart lumped up, going up to that point. Avec un stéthoscope, vous pouvez entendre la pulsation dans une famille. And you can see the breaking of this because the bone here becomes soft. Et vous pouvez voir la percée au sommet de la tête parce que l'os de la tête devient amolleux. See with your naked eye, still you go on doubting about it. You see it with your naked eyes, but still you go on doubting about it. Vous le voyez à l'œil nu, mais vous continuez toujours à douter. You still to start analyzing it. Vous voulez encore analyser. It would be something like I give you a nice cake to eat and you sit down with your analysis. C'est un peu comme si Mataji vous donnait un délicieux gâteau à manger, And vous essayez de lui en train d'analyser. it's so absurd, as if an egg has to go to the library to find out how to fly or become a bird. C'est aussi absurde que si un homme devait aller à la bibliothèque pour apprendre à découvrir. We had a great poet, Kabira, he said, Padil Padi Pandita Murakh Bhaye, meaning, by reading these great educated people have become stupid. Il y a un grand poète en Inde qui s'appelle Kabir qui a dit que par toute leur lecture, les grands intellectuels sont devenus complètement idiots. He was very, very straight. Il était très très droit. He has said by shaving your head or wearing a crown, if you can go to God, then what about the sheep which is shaved twice a year? Il a dit que si vous voulez atteindre Dieu en gravant la tête, alors devenez des moutons qui sont graves 2 fois par an.
All sorts of beautiful things he has said, and then you start understanding. These great poets like Khalil Gibran and all such poets which have reached the state of oneness with God. After realization, you share their joy and understand. When I was born, my father told me very clearly that the people are born on the ground floor. And if you are born on the 10th floor, they cannot understand. That's why they crucified Christ. What a mistake it was. When Krishna came, they said they believed in Rama. Same here, when Christ came in, they said we believe in Abraham. When Moses, or when Moses came, they said we believe in Abraham. That's how they avoided to accept someone who was telling the truth. It is nice to have somebody believe into someone who is dead, because you can do whatever you like with it. He is not going to sit on your head, and even if he comes back, you will say he is not the same. Or kill him, or crucify him, or give him poison, or torture him. But for false people, we will give them money. They will have beds made out of diamonds. Because they pamper your ego. You want to pay for that pampering. But reality does not pamper you with falsehood. When you will get your reality, you will know that it is the most beautiful thing that you should have. It is the source of all the joy and happiness. There is nothing else more pervading and all-consuming than this beautiful bliss of meeting the divine. Now, I have to say that it is such a big subject that in London I must have given at least 200 speeches. Every time something new. And still they are not satisfied. I've been speaking and speaking and speaking. But now, I would say that in this short time, whatever is possible, I have tried to put you through, so that you can see that you are that beautiful thing which is being promised by the saints of the ages.
and that without finding it, you are not going to be happy, whatever you may have. I have to work on you. Like a swimmer has to work to people, to save people who do not know how to swim. And once you start swimming, you have to save others. Unless and until you are a swimmer, you cannot enjoy the ocean. You are frightened of it. I just say that it is within you to know it. So for the time being, forget what you have read, what you have thought, what you have conceived, but receive what it is. I hope it will work out today for all of you. And then you have to maintain it by understanding it fully, your own problems of your centers. Because as I told you that the germination takes place with a big speed, but you may lose it again and again because you have to know how to maintain it. This doesn't happen with everyone, but it happens with some. So I have to tell you the truth. So now let us sit down for our realization and get our realization and enjoy the bliss of the gift of our Father, who is God Almighty and who is very anxious to give all that He has to us, because He is the generous, the compassionate, the ocean of love. Even if you have faith in God or not faith in God, makes no difference. He still gives you the sun. So it will make no difference to me whether you believe in Him or not. But you should not insult Him. On the contrary, you must have an attitude that we have not yet met Him. So let us keep us open. And when we have to receive that within us, we have to be humble about it. If you are arrogant and adamant, God is not going to fall at your feet. I'm your mother and I'm concerned. That's why I request you and implore you to be humble. Because there are deities in you which will refuse to act if you are arrogant. Please tell your mind to wait for a while and not to bother you just now.
through your mental activity you have not achieved anything. So let the Kundalini act in you. May God bless you. Thank you.